Governor Zulum visits Minister of Power solicits effort to fast track ongoing repairs of electricity transmission line along Damaturu Maiduguri roads. Chief of Army Staff in Maiduguri appraises performance of troops on the front line. Plus, Borno State Government inaugurates Committee for COVID-19 Action Recovery and Economic Stimulus. Good evening and welcome to NTA Maiduguri News. Today, Saturday, 28th February 2021, which is also the 8th of Rajab 1442 after Hijrah. Thank you for joining us. I am Kaigama Mustafa Sheikh. Borno State Governor Professor Babagana Umar Zulum visited Minister of Fire Engineer Saleh Mamman in Abuja to discuss ways to fast-track ongoing repairs of the electricity fire transmission line along Maiduguri-Damaturu Road damaged by Boko Haram. Mohamed Goni reports. The destruction done to the electricity tower using an improvised explosive device left populated Maiduguri in darkness for 1 month, with the situation worsened by additional faults on 2 more power lines within the same area. Governor Bagana Umara said his visit was to appeal to the minister to fast-track the ongoing repair so that energy can be restored, assuring that Borno State government will do everything possible to support the process. Professor Zulum also sought assistance of the federal government on the provision of solar grid and injection substations in some rural and urban areas of Borno, and the call for continued focus on the Mambila hydropower and Dadin Koa projects sited in Taraba and Gombe State, noting that when completed, the 2 projects have potentials of resolving many economic and social challenges facing the Northeast through utilization of energy to small, medium, and large-scale businesses. Minister of Power, Engineer Mohamed Saleh, assured that despite all odds, rehabilitation work will be completed as soon as possible, and further informed the governor that the ministry had selected communities in Borno for injection substations and solar grid. He commended Governor Zulum's style of people-driven leadership, describing the Borno governor as focused, brave, and accountable. In Maiduguri, Mahmoud Goni, NTA News. The Chief of Army Staff, Major General Ibrahim Atahiru, says taking the war against terrorism to the hideout and meeting point of Boko Haram insurgents is sacrosanct toward the full restoration of peace and livelihood activities within the Northeast region. The Chief of Army Staff stated this during an operational visit to the Military Command and Control Center in Maiduguri. Abubakar Mohamed Musa reports. This is the second operational visit by the Chief of Army Staff, Major General Ibrahim Attahiru, since he took over the mantle of leadership in recent weeks. On arrival, the Army boss inspected a guard of honor and thereafter had an extensive closed-door meeting with troops on the front line. Though details of the closed-door session were not made public, Major General Ibrahim Attahiru said the visit was in line with the core mandate of the Nigerian Army, which he further explained is to defend Nigeria's territorial integrity at all costs. There is the need for us to come here and make appraisals. The need to also encourage troops, rev up their morale for subsequent successes that we expect. The citizenry of Borno and indeed Nigerians in general should expect a whole new ball game in the theater, considering the renewed commitment of the present Chief of Army Staff in winning the war against terrorism and other forms of criminality. From the Military Command and Control Center in Maiduguri, Abubakar Mohamed Musa, NTA News. Well done, Abubakar. Moving on. Borno State Government has inaugurated Committee for COVID-19 Action, Recovery and Economic Stimulus. Deputy Governor Umar Usman Kadafur inaugurated the committee in his office. Maimuna Garba reports. Inaugurating the committee, the State Deputy Governor Umar Usman Kadafur said the committee is a program for results oriented in the amount of $750 million to support the federal government of Nigeria in its quest to mitigate the impact of COVID-19 pandemic on the livelihoods of the poor, vulnerable households and micro-enterprises in the country. The Deputy Governor said Borno State, like all other states of the Federation, is eligible for $20 million for the program, stressing that
it is designed in a special way to support already budgeted plans of expenditures and interventions at the state, targeting existing and newly vulnerable and poor households, agricultural value chains, and micro and small enterprises affected by the economic crisis. The Deputy Governor believes that the immense benefits of the program to the people and state will ginger the committee members to work assiduously to achieve the objectives and charge them to be more committed and diligent in carrying out their duties. Chairman of the Action, Recovery and Economic Stimulus Committee, who is also the Commissioner for Finance, Adamu Lawan, thanked the state governor for finding them worthy to serve the people and promised to justify the confidence reposed in them. In Maiduguri, Maimuna Garba, NTA News. Borno State House of Assembly has passed second reading of a bill to check violence against persons. Our correspondent report that the bill encompasses violence in private life, public, and protection, as well as punishment of offenders. Mover of the bill, who is also the leader of the House and member representing Kala Balge, Dige Mohammed said the bill will make provision for offenses which are hitherto captured by Penal Code of Borno State, reviewed in 1994, and also make provision to cover most of the prevalent forms of violence, include physical, psychological, sexual, and domestic violence, among others. Contributing, some members said the bill is timely and call on the House to critically study the content as well as consider punishment for offenders. During our workshop, and also we are still going to meet again and make our submission to the committee. The Speaker, Abdul Karim Lawan, gave a marching order to the Committee on Child Abuse to work on the bill and bring back its report within 1 month. The committee members has appealed to the House to allow it to organize a public hearing to gather public opinion. Meanwhile, the Speaker has decorated a police inspector attached to the House security crew following his promotion as Assistant Superintendent of Police ASP. The House has adjourned sitting to 25th of this month. In Maiduguri, Kegama Mustafa Shehu, NTA News. 400 women and youths from northern Borno have benefited from an all-inclusive capacity building training in addition to Smiling Home with sewing machine, variety of improved seedlings, and cash assistance of 50,000 naira, among others. This is coming from the House of Representatives Chief Whip, Barrister Mohammed Tahir Monguno. Umar Yakubu Kirawa reports. The House of Representatives Chief Whip, Barrister Mohammed Tahir Monguno, is sustaining the momentum of fast-tracking post-insurgency recovery in the Northeast region by engaging youth, particularly his constituents, in peace building, mediation, among other strategic interventions towards addressing the menace of insecurity. This capacity building workshop tagged advocacy and socio-economic empowerment against structural violence, featured rigorous training on modern techniques of resolving conflict and propelling peace in the society. Some participants of the training and stakeholders acknowledged the sustained efforts of Barrister Mohammed Tahir Monguno in initiating distinguished transformational projects and facilitating employment opportunities for the people. The federal lawmaker Barrister Monguno had, while stressing the importance of peace in the society, distributed 50,000 naira in addition to 200 sewing machines, variety of improved seedlings, among others. The momentum is going to be sustained ad infinitum. I decided to extend the magnanimity to the other federal constituencies in northern Borno. Barrister MT Monguno has assured to leave no stone unturned by exploring avenues of meeting the needs and aspirations of his constituents and beyond. In Maiduguri, Umaru Yakubu Kirawa, NTA News. Well done, Kirawa. Moving on. Chairman Shani Local Government Adamu Yusuf Gassi has taken measures to address the problem of kidnapping in the area. This came to the fore when the chairman visited security operatives in Shani. Dennis Kepas reports. Addressing security operatives in the area, the chairman Adamu Yusuf Gassi charged them to be vigilant in carrying out their duties for peace to prevail in the area. He solicited the support of the military in the area to check the problem of kidnapping and strengthen security in Shani. At the divisional police station, the chairman enjoined the DPO to intensify surveillance to address the problem of kidnapping. The chairman also visited Civil Defense Office, Immigration, Contact Group,
vigilante and civilian JTF to enhance patrol for peace to reign in Shani. In all the places visited, the security operatives promised to work hand in hand with the local government and thank the chairman for assisting them whenever the need arises. In Maiduguri, Denis Kefas Dibal, NTA News. Ministry of Youth and Sport is determined to revive sporting activities in secondary schools across the state toward promoting a healthy class dynamic, Pauline Kujevana reports. Sports in groups help young people improve teamwork and leadership skills, as well as form stronger bonds between peers. For a start, the Ministry of Youth and Sport engaged 5 schools in various sporting activities to include table and lawn tennis, football, handball, volleyball, and basketball. Commissioner of Youth and Sport, Comrade Sain Abuba, said the physical activities among secondary school students were meant to promote positive body image in teenagers. We are laying now a solid foundation. In fact, it's a very good beginning. We are aware there is shortage of space, but fields and tracks should not be cut. Prior to this event, the Commissioner distributed accessories for the games, in addition to 15 bags of cement and 30 wooden benches to each of the participating schools. We are going to make the usual use of these items supplied to us. We want to promote sport and the exercise will, at the peak, lead to inter-schools competition in the state. In Maiduguri, Pauline Kujevana, NTA News. The death has occurred in Maiduguri of Inata Modu. She died yesterday after a brief illness. The deceased is survived by her husband, Modu Mustapha, Basa with Yusuf Bama, 8 children, 8 mother, brothers and sisters, among whom is Babagana Modi Jarawa, Chairman Health and Medical Union, Bama Local Government. Third day prayer comes up tomorrow, Sunday, at her husband's residence, Ngomari Airport, Ayafe Street, Maiduguri. Meanwhile, the death has occurred in Maiduguri of these 3 heads of Ngala, Baba Mala Kachala Usman Sandabe. The deceased left behind a wife, many brothers and sisters, among whom is Kaigama of Jikwa, Babakura Kachala. Third day prayers for the repose of soul of the deceased comes up tomorrow, Sunday, at late Kari Sandabe's residence, All GRA, Maiduguri, at 7 o'clock in the morning. May their soul rest in perfect peace. But because that is the end of the news, join us tomorrow, same time. Goodbye. Gwamna Azlime ziyara na minista kulan tirike Rosana Languro tuna za ci dan zasanur kulan tirike klazawa yarwa da matura da ta maturo. Kura askaralar da yarwa isna ci da askara da zazassuna. Gwamnati kare Borno kwamiti a Kurturos kina ga kinta ga COVID-19 alanci Rosus Ada Songoro. Assalamu alaikum jama sungura da ku so tsuron gofa da wara tilam kan dure fato kuma television ne larje yarwa kuso daga tara zafe da kan zo su sadu ya da fite loko ne gajira da salamin na sadai pe pare kan zo finde sadu ni finde loko ture da nan tunda sai ngwa da ku da fulfolo fa no kuma ya ruwaya Umar umna kire bane professor Babagana Umar Azlime na minista ni ko lan trike engineer Sale Mamunir Abuja la lezo zande zana zika za ci da ko lan trike da za sa ro ci da ne klazawa da matara yarwa la klakun dola ka sharama da so boko haram ne bana zana jiro mamen goni shi man jira hawar da krasa shi kon da ma bana tide sukin jama'ar wa ada nirko ne baro kol jama'ar wa rin nugo la tide ke sore da kan tama
karan zina a tare kurchota bana gadiya kududu a de mana india kurzawa shimarin holtus bana tono umna babagana umara yono ziyaran zade misaro langurotu kunu dan zasarono to da de machina umna tikire borno de abisa sidina de manga kanta cikira sara cira da kundoron professor zulime waltu kurbana gwamnati de la mazana kunna de makanga lanci da jinda bilala de ma borno duro kunjoro langurotu na nurkuna de ma mambila hydropada dadin kowa de makare taraba gombe adro inji stadin sasa da mashiyar lokaci da indiyar mada ta mozaya haziro ya da matamta mai jama'a la gidiyar mada baro waljin wannan minista na kundan tarike injina salimin mane to da cina zasa da karun gwar maro sadoto mozaya suna gumna jiro gulzona tidaram da borno da makarzana ta shanza da masana na ginata ata nur kundan tarike kingala tidajin da kuncin duro da shiri gumna zali mai da zaksira hamza na da ma gumna ta fakar raye haruwa da shukuna ya kinga mai suna kura askiralar da Major General Ibrahim Attahiru yono Boko Haram musu da garantaram zaladan kriutura da mace zida zinanu namtun ne lefa ada to tare kindarma da ma jama'a lagidi ada na tsaro kolektaron kura askira da ada lokta da ma ziyara kuma askira yarwa duro sutunan Abubakar Muhammad Musa Shiman jiro hawar da sudun ada inningaro ziyara da ma cida ya kura askiralar da Major General Ibrahim Attahiru ya kire duro kudodu karun gura sandiya karturo sakina ladan isna ladan tawsha da rajiro da zana da surnan a sha da ma sandiya samno a cire da sha da ma askara da kashara a wadda zande zana da gulzan ya yi Major General Ibrahim Attahiru ya wano kan shi yanzu da ma shi wano karo ro da askara lardiyar lota na mutum ne lefa da jama'a da ta wata ma ada shi ta wata rono gwamnati kare borno da kwamiti gawo kinta da ma gawo COVID-19 lantin raza jama'a ya hafta ya kurturo sikinan bana gwamnati kare borno umar usman kada furushi manci da rundunar kwamiti da kurturo sikin mai muna garba shi man jira hawa da karaza kwamiti da kurturo sikin ladin bana ma gwamnati kare borno umar usman kada furushi wani kwamiti da ci da asirin wani la da ma kila lar Nigeria duro dola miliyon ya tulur ne fiwa da ma sadono gwamnati lar da aduro ga kwantacin kandar ma da ma jama'a su ada ga COVID-19 ne na skantana ma ada songo duro bana gwamnati kare borno da wono kare borno da shekri amma zaka suna ide she dola miliyon finda da masu wanda yono ade zawa da ne ta nase ga hukunta da ma fasalaro ne burla man sadin sa ne ma ita ga tana duro kunje wono shekin dar amdo duno ga na su ada banazu sanya da ma suna na sayo da ya kunti amdo ne kaza da ma ruzu ya gare zana sada razon za su nguduro no chairman committee da kwa kuru commissioner kuna Adamu Lawani askara gumna kare Borno do fule zana shura da ma karo shima da don zuro lutaduro wada guzna kamburshe do shilan surna mada sulero majashore kire borno de indi ngaro homdo ne kama jokunoti a waltum kure ma ada krazna kaga mustafa shehu anjira hawada suna de wono hom shimadun kamdo ne ade mafatula kama jokuno ko auda jama'a lankal amdo ne a shimada kunduma ada homtun kuncin duro shi homde kintama kura kufanguwa majalisai wakil kuru kala bulgiya wakiltuma di muhammed tewon home director hade ma cin amdo ne home da namtuma su ada home turon wakila gafsuna da ada home do loktun zu sana majalisa bozana namta da namza da ma fuska da ne home da ada kururun ata aza da ne amdo ne ayo da kunduma su ada kunjon kuncin duron ana majalisai abdulkarim Lawani amarya committee kala da ma ndulin janju kure te drocina hom da namdu sura da makin ta fule lambayin da alifin hata duron wakila kwamiti da majalisar languro tuna jawo jama'a ya kula da karanta duron kura da ma majalisai inspector majalisai a darajar zabirin asp ladin zaizina kishana ci tibili mayar dioma ko zina ya labar na ladin hallam za su jiro keke ka zama dutai sun sanjiro kusiso kuna da mabinera dofiwa wakil marte mungunan gaza wakiltima barista mt mungunai sanjiro cina yakubu umar kira shi manjira hawa da kirasa sanadai sun da hallam gada tamta za da marozin za hafta na karo a dortu da da mafu mala ya kasa da sande barista muhammad tahir mungunai da zaksana tidan gallo adiya da majama zuro kundoduron barisa muhammed mungune fai da adema namtu lefa kandarami ada na zila din shi adema nera da dufiwa sai kare duti ada kusi ada sinjiro samtudin barista mungune wano shi kandaram armadin matafa jama'a munguna ngenze a marta hafta da kozo fajin suna
chairman kuma na sha ne Adamu Yusuf Gase tartifa gozna hazindo na sha da amsa andalte ma ada kaulitoro chairman dai ada loktu tidaram zulfe sha ne dro da zinan cida zulfe da kauluji ladin chairman sha ne Adamu Yusuf Gase da ga lazina bangar walza kira da madonzar lwata namtin lefa to ta da saduro ga kuntana askara na share ladin mazana hazindo amsa andalte su ada kula sunum kuruduro kala ade ladin atashe da lejuro da zin dipyo da magala zan gilar kalanin kula sha kundoro chama da ciraram civil defense ya immigration na kurar karwina banga jeche pedro da zina namtin lefa na shadin to tanan karo ciraram ci tibirimi a gaska idai kasa da gozuna lamara gaska ada maranta badare mai fuya surukure ladin sangin nin mazar kate ladin haftaro polin kuje bana shima jira hawar da sudun gasado duriya da ma bana zin kurukula kila ka tana su a tanin rashidin kuncin duron tilaram ci tibirimi gaska idai maranta da ma biske do karzina biske do ne biske garanye so biske da ma dikel muko so biske da ma zumbe so gade gapsuna so ada kwamishin ci tibirima gaskiya kwamar sai na buba ya wani na mazara da makata majira maranta ba da fuye dan hafta da kana ra da makin da na sando tamta masu din suna kala da ladin kwamishina da kada da ma gaskiya da muraduna su ada maranta don ne fiske da sadin sodro zuwa zana sanima bu siminti mai loko una kulisa da ma roba ya fiaka kuntin duro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aduna yarwaran inna atamu da ala insar muna jim da hawar ragin zuna inna ta da biska rogan don diga na lambano kwanzo mudu mustafa basa da mamaranta ilimi ba mai da dole uska kamar sai yanzu yana ta dafi rangawar ko zusuro zaran baba gana modu jarawa chama karabka tirani da ba ma da su meje sada kaza kam ko fa bali da fanza da manguro gomari airport AFL ladin sadak sign adema adurno a jangale baba malaka chala usman sandabi ala yasir muna jim da hawar da gamzuna meto do kamba kamuzeya yana ta dafi ranga woro kolzo surun dalan kai gama dikwai baba kura ka chala da imbeji tada ya kan zai kam ka fa bali lada fato meto kyari sandabe huro jari rafate ladin saturul salamu ita ga tara da lokacin ta imana ci amin idan jama'a ana zuwa wanda kai da kashe yaruwa mar da ya fajaran kaudro client senior cikin fassarar labaran gwamna zulum ya ziyarci ministan makamashin lantarki domin hanzarta gyaran da ake yi na dawo da wuta a kan hanyar maiduguri zuwa da maturu babban hafsan sojojin ƙasa ya iso birnin maiduguri inda ya jinjina dakarun da ke filin daga gwamnatin jihar borno ta kafa kwamitin covid-19 na matakan farfadowa da kuma bunƙasa tattali. Assalamu alaikum jama'a barkamu da warhaka kuma barkamu sake saduwa a cikin fassarar labaran hukumar NTA Maiduguri a yammacin yau Asabar 8 ga watan Rajab shekara ta 1442 bayan jiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da 20 ga watan Fabrairu shekara ta 2021 ga kuma fassarar cikakkun labaran mai karanta Marjanatu Hassan. Gwamnan jihar Borno Professor Bagana Umar Zulum ya ziyarci ministan makamashin lantarki injiniya Salim Mamman da ke birnin tarayya domin tattauna yadda za a hanzarta kammala gyaran samar da wutar lantarki da ke gudana akan hanyar Maiduguri zuwa da Maturu. Mamir Gwani ya shida mana cewa barnar da aka yi wa samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da manyan ababe masu fashewa ya jefa ilahirin birnin Maiduguri cikin duhu kusan wata guda kenan inda lamarin ya ƙara muni yayin da wasu layukan samar da wutar suka sami matsala a lokaci guda. Gwamna Bagana Umar Zulum ya ce ya ka ziyarar ne domin yin kira ga ministan da hanzarta gyaran layukan makamashin lantarkin yana mai ba da tabbacin cewa gwamnati za ta yi duk abin da za ta yi domin ganin an sami nasara.
Professor Zulum ya nemi tallafin gwamnatin tarayya wajen samar da hanyoyin lantarki mai aiki da hasken rana domin yin amfani a cikin wasu ƙauyuka da kuma birane a jihar Borno, tare da yin kira da a mai da hankali kan aikin hasken lantarki na Mambila da daɗin kowa da ke jihohin Taraba da kuma Gombe. Ya ce idan har aka kammala ayyukan za su tallafa wajen share matsalolin tattalin arziki da ke fuskantar yankin arewa maso gabas ta hanyar haɓaka manya da kuma ƙananan kasuwanci. Ministan makamashin lantarki injiniya Mamman ya ba da tabbacin ɗaukar mataki game da buƙatun da gwamnan ya gabatar, tare da yabawa irin jagorancin gwamnan. Hafsan hafsoshin ƙasa Major General Ibrahim Attahiru ya ce kutsan da sojoji suka yi wa cibiyar maboya 'yan ta'addan Boko Haram wata babbar nasara ce ga ci gaban farfadowar zaman lafiya da zamantakewar al'ummar yankin arewa maso gabas da ma ƙasa baki ɗaya. Hafsan sojojin yana bayyana haka ne a ziyarar aiki da ya kawo rundunar nan birni, inda Abubakar Muhammad Musa ya rawaito mana cewa wani ita ce ziyara karo na biyu da babban hafsan Major General Ibrahim Attahiru ya kawo tun da ya karbi jagorancin rundunar. Da zuwansa ya duba faretin ban girma tare da yin wata ganawar sirri da dakarun da ke filin daga. Duk da cewa ganawar ta sirri ce, amma Major General Ibrahim Attahiru ya ce ziyarar tasa na da manufar ganin yadda za a dawo da martabar tsaron ƙasa. Ya ce jihar Borno da ma Najeriya gaba ɗaya su sa ran cewa za a sami ci gaba ta fuskan sha'anin tsaro. Gwamnatin jihar Borno ta kafa kwamitin COVID-19 na farfadowa da kuma inganta tattali. Mataimakin gwamnan jiha Umar Usman Kadafur ne ya kafa kwamitin a ofishinsa. Maimuna Garba ta shirya mana cewa da yake kafa kwamitin, mataimakin gwamna Umar Usman Kadafur ya ce kwamitin yana da manufar cimma bukatu da kuɗin da aka keɓe dala miliyan 750 domin tallafawa gwamnatin tarayya a kokarin samar da kariya ga annobar COVID-19 da kuma tallafa marasa galifu cikin kasar. Mataimakin gwamnan ya ce jihar Borno kamar sauran jihohin kasar nan ta cancanta da dala miliyan 20 domin shirin ya kankama da kuma tsara yadda za a cimma manufofin tallafa marasa galifu ta fuskar noma, kasuwanci da dai sauransu, da nufin farfado da tattalin arziki. Shugaban kwamitin kuma kwamishinan al'amuran kuɗi na jihar Adamu Lawan ya gode wa gwamnan jiha domin ganin cancantar su ta wannan fuska. Majalisar Dokokin Jihar Borno ta tattauna batun cin zarafin al'umma. Kai ga Mustapha Shehu ya ce batun ya kunshi batun cin zarafin rayuwar al'umma, ba da kariya da kuma hukunta mai laifi. Shugaban masu rinjaye na majalisar, memba mai wakiltar Kalabar Gedige Muhammad, ya ce batun zai samar da dokar da za ta hana dokar da aka yi wa gyaran fuska ta 1994 domin nemo hanyoyin hana cin zarafin al'umma. Da suke tattaunawa, membobin sun bayyana cewa dokar ta zo a daidai lokacin da aka fi bukata domin hukunta masu irin waɗannan laifin. Kakakin majalisar Abdulkarim Lawan ya umarci kwamitin hana cin zarafin yara da yi aiki akan wannan batu, inda ake sa ran zai gabatar da rahotonsa a cikin wata guda. Mutane 400 ne suka kunshi mata da kuma matasa daga arewacin Borno suka amfana da taron faɗakarwa game da kyautata musu da kekunan ɗinki da kuma tallafin kuɗi naira 50,000 wadda barista Muhammad Tahir Manguno ya gudanar. Umar Yakubu Kirawa na ɗauke da rahoton cewa ɗan majalisar wakilai barista Muhammad Tahir Manguno ya dukufa ne wajen farfado da rayuwar al'ummar a yankin arewa maso gabas waɗanda suka sha fama sakamakon matsalar tsaro. Taron horaswan zai taimaka musu wajen farfado da harkokin tattalin arziki da kuma sama musu sabbin hanyoyin shawo kan matsalolin tsaro domin samar da zaman lafiya tsakanin al'umma. Wasu mahalartan sun nuna farin cikin su ga barista Tahir Manguno domin kawo sauyi a rayuwarsu ta hanyar ba su tallafi. Barista Manguno ya jaddada muhimmancin zaman lafiya a tsakanin al'umma. Shugaban karamar hukumar Shani Adamu Yusuf Gasi ya ɗauki matakan shawo matsalar sace-sacen al'umma da ke gudana a yankin. Yana bayyana haka ne a lokacin da ya ziyarci jami'an tsaro da ke aiki a Shani. Dennis Kefas Dibal na ɗauke da rahoton cewa
Da yake jawabi ga jami'an tsaro na yankin, shugaban Adamu Yusuf Gasi ya kira gare su da su sa ido yayin gudanar da ayyukansu, tabbatar da zaman lafiya a yankin, inda ya nemi haɗin kan jami'an tsaron wajen ka ƙarshen yawan sace-sacen al'umma, inda ya kira ga DPO na yankin da ya ƙara zagewa wajen shawo kan wannan gagarumin matsalar. Ma'aikatar matasa da wasanni ta jihar Borno ta dukufa don farfado da fannin wasanni a makarantun sakandare. Paulin Kujabana ta shirya mana cewa wasanni abu ne da ke tallafa wajen karfafa matasa, yana kuma karfafa zamantakewa tsakanin al'ummar ƙasa. Don haka ne ma'aikatar wasannin za ta fara farfado da wasanni da a makarantu 5 a fannin wasanni daban-daban. Kwamishinan wasanni da matasa na jihar Kwamar Sa'in Buba ya ce hakan na da manufar farfado da basirar ɗalibai ta fuskar wasanni, musamman ma ɗaliban makarantun sakandare. A kwanakin baya kwamishinan ya rarraba kayayyakin wasanni ga makarantu daban-daban domin ganin cewa shirin ya kan kama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yi wa inna atta madu rasuwa a nan birnin Maiduguri. Ta rasu jiya bayan gajeruwar jinya. Ta rasu ta bar mai gidanta Madu Mustapha basa da makarantar UNICEF da ke Bama. Ta bar 'ya'ya 8 da kuma mahaifiyarta da 'yan uwa maza da mata, daga ciki akwai baba ganin Madu Jarawa da ke Bama. Za a yi sadakar 3 ne gobe idan Allah kai mu a gidan mijinta da ke Gomari Airport a Yafe a nan birnin Maiduguri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yi wa hakimin Gala Baba Malaka Challa Usman Sandabi rasuwa. Ya rasu ya bar matarsa da kuma 'yan uwa maza da mata, daga ciki akwai kai gaman Dikwa Baba Kura Kacalla. Za a yi sadakar 3 marigayin gobe Lahadi idan Allah kai mu a gidan marigayi Kyari Sandabe da ke tsohuwar jari'a a nan birnin Maiduguri da misalin karfe 7 na safe idan Allah kai mu. Ubangiji Allah ji kansu, amin su amin, mu kuma ke tattuna mu ƙarshe idan ta zo. Masu kallon labarin kenan kwa lafiya sai kuma gobe idan Allah kai mu.